It is our great privilege to welcome a team of designates from Armenia and who stay and spend with us about a week's time as part of a growing and thriving collaboration. This is the CTPS department of the National University Hospital. We are a university department. We're embedded in a very productive and conducive ecosystem of the National University of Singapore. We are a public hospital. Currently, our university and medical school is ranked amongst the top 15 on the planet. And there is ample opportunity to develop both new techniques, clinical trials, as well as a lot of research and innovation. Now, this is a special occasion for us because we are hosting three distinguished individuals from Armenia. This is Drs. Karine Sարգսյան, Drs. Mhեր Սուսանին, as well as Dr. Եվա Կրասնիկովան. We welcome them all. We had some amazing opportunity to interact and cross-pollinate. Now, this is not the first event, the first point of contact between Armenia and Singapore and our university department. Our history goes back about a year. We had the honor to host the president of Armenia, Armեն Սարգսյանը, who visited us and spent a few days here with us and inspected the possibilities we have, visited our premises and our research laboratories, so as to make his own view and opinion to gain insight in the way we operate here in Singapore in an academic surgical environment. Following President Sargsyan's visit a year ago, we identified a few areas of overlap and collaboration which span from clinical trials, exchange of knowledge and skill, as well as simulation in surgery, and also the establishment of a medical technology hub. Now, Armenia and Singapore share a lot in common. They are small countries surrounded by big neighbors, and they are starting to develop and flex their medical technology and innovation muscle. So Singapore also has only a short tradition, fast improving and growing, but a short tradition in medical technology. And the government is now placing a lot of emphasis in creating the capacity that will help doctors like myself, surgeons, medical doctors, to develop new technology which will be to the benefit of the patient. The team that is representing Armenia here with us for a week has had the opportunity to walk the grounds with us, to come into our operation theater, to work with us in the operation theater, and to share ideas and concepts of very advanced minimal invasive endoscopic surgery. So this is one thing where we can work together as a platform of cooperation, the clinical surgical domain. The three delegates from Armenia also had the opportunity to visit our innovation labs where they inspected and saw various new devices such as new retractor and endoscopic camera systems, new cannulas and accessories for the heart-lung machine, but also the development of new heart valves which are personalized and biomimicking. That means valves that are made to fit the particular recipient patient. Armenia has great potential as well to develop such innovations embedded in the appropriate ecosystem. Another very important domain where we discussed collaboration is clinical trials. Clinical trials both for pharmaceuticals as well as new medical devices, and exchange ideas, but also regulatory capacity, because this is very important. It is not enough for a surgeon or a medical doctor to wake up one day, have the idea, as we say, under the shower and produce a prototype. The difficulty starts there, how to take the prototype, go through the regulatory steps, through the design control steps, and bring and produce a product that actually can be used and infiltrate the market. The next step in our cooperation starts with mutual visits of academic, scientific and surgical nature. I had a great opportunity to establish a plan and something like a diagram of how to move forward with Dr. Mhեր Sուսանին, large volume leading heart surgeon from Armenia.
we will focus our efforts primarily in minimal invasive endoscopic platforms, but he also had the opportunity to meet our chief of pediatric congenital heart surgery, who has himself built up a great and magnetizing hub for congenital heart surgery in Abu Dhabi. So Dr. Mhեր Սուսանին is very interested in establishing such capacity in Armenia. So I do see a lot of avenues of collaboration on the clinical domain. Based upon the visit of President Sargsyan and also Dr. Karen Sargsyan, we identified that we can do a lot together to bring products to the market by utilizing our joint network. From insurances, reimbursement experts, all the way to finding sites where first-in-man trials can be carried out and the products put through their paces in order to improve them and then move on to pivotal trials, larger volume trials. The next step is working together with the 3 delegate doctors who visited us to conduct heart surgeries, specialized, very subspecialized heart surgeries in Armenia, and making sure that we both join a newly founded heart academy, which aims at training more doctors in the region and pointing out to the patients who are in need where they could go and get these subspecialized services done. Now, in my function as the chairman of the education committee of the Asian Society for Cardiothoracic and Vascular Surgery, I also look forward beyond clinical trials, anesthesia and surgery collaboration to working with the 3 delegates from colleagues from Armenia as well as with the authorities in Armenia to establishing modern ways of surgical simulation, virtual reality training, holography guided surgeries, and participating as 2 teams, Armenia and Singapore, in the emerging metaverse that where we can enter and contribute content for the benefit of not only the doctors but in the end of the day the patients they treat globally. I am sure that the future is bright in our collaboration and the benefit will be harvested by both doctors and benefits at the very end. Thank you very much and thanks for coming. Բարոն նախագահ Արմեն Սարգսյանը երբ որ գնաց Սինգապուր, այդտեղ հանդիպումներ ունեցավ եւ իր հետ հանդիպել էր նաեւ սրտի վիրաբուժության ղեկավարի հետ, որը շատ ագրեսիվ, մինի-ինվազիվ, այսինքն փոքր կտվածքներով սրտի վիրահատություններ են անում, որը լավագույններից են այսօրվա աշխարհի, այսինքն համարվում են լավագույն։ Եվ դրա համար իրենք նույնիսկ հրատարակված քերքեր ունեն, միջոցառումներ ունեն եւ միտք առաջացավ ինչի համար Հայաստանում նաեւ չարվի։ Դրա համար այդտեղից կապը ստեղծվեց, որը Canal հեշտ իրենց հետ կապնվել, քանի որ թիմեր თუ ովես իրենց համար քեզ ինչի համար ժամանակ հատկացնում, որ իրենց ժամանակը գումար է այսօրվա առով, ասենք վիրապետերի վիրապույժների համար, եւ այդ ամեն ինչը այդտեղից առաջացավ, մեզ թույլատրեցին, որ մենք գնանք այդտեղ, սովորենք, իրենց հետ հանդիպենք, ժամանակ հատկացրեցին, մի շաբաթ մեզի ամբողջական ժամանակ հատկացրեցին, ամիջական դիրեկտ մեր հետ սպառվում է Թիոն, իրենց շեֆը, ամբողջը, սրտի վիրաբուժության պրոֆեսորը, մեզ մոտարապես 12-ից 13 լեկցիա կարդա թեմայով եւ այնպես էին կազմակերպվել ամենավերի մակարդակով, որը մեզ համար ստեղծել են ամեն տեսակի օրական վիրահատություններ են ընտրել տարբեր մինի-ինվազիվ, այսինքն փոքր կտրվածքով, մի օր միտրալ փական, մի օր արավորդալ փական, մի օր իշեմիկ հիվանդություն, մի օր ASD եւ ցույց տալով թե ինչպես է կատարվում այդ վիրահատությունները եւ հնարավոր է թե վիրահատությունները կատարել Հայաստանում թե չէ։ Մեր կարծիքով այդ վիրահատությունները շատ հաջողությամբ կարան կատարենք այստեղ եւ նաեւ իրենցից մնում է նաեւ իրենց երկրորդ այցը այստեղ պետք է կան նաեւ տեսնան թե ինչպես առաջանում, եթե մենք խնդիրներ ունենք, որ դրանց թեմա մենք առնենք եւ կարողանանք այսօրվա օրով Հայաստանի մատուցել այն ինչ որ արտասահմանում մատուցվում է եւ հայաստանյան քներով, ոչ թե արտասահմանյան քներով։ Ասեն մեր հիվանդները ստանան այն մակարդակի բժշկություն, ինչպես որ միշտ ասեմ արտասահմանում կարային ստանային։ Իրենք շատ բաց են մեր հետ շփվելու համար, պատրաստ են մեզնից մասնակիցներ դանել, նորից այդտեղ սովորացնել, նույնիսկ իրենք պատրաստ են այստեղ մասնակիցներ ուղարկել, մեզնից որոշակի բաներ փոխանցել սովորելու, քանի մենք շատ բաներ անում ենք, որ սրտի վիրաբուժության մեջ այսօրվա շատ տեղերում չի արվում
իրենք փած են, շատ փած համակարգ է, ճիշտ է, շատ հարուստ, շատ ամեն ինչ ունեն, բայց նաև այդ կանի մեջն էլ իրենք շատ համեստ են։ Եվ ուզում եմ մեր այդ լրիվ համագործակցության մեջ մտնել, նաև մեզ սովորացնելով եւ որոշակի չափով ինչ որ ինֆորմացիա մեզ տանելով, իրենց նպատակը այդ ամբողջը ամբողջական լինի բժշկության համար։ Իրենք ընդհանուր են, գլոբալ են։ Եթե մենք մտածում ենք միայն Հայաստանի մասին, իրենք գլոբալ են մտածում։ Իրենք մտածում են ամբողջ աշխարհի մասին։ Այսինքն NUS-ը Սինգապուրի համալսարանական հիվանդանոցն է։ Մի ամբողջական կոմպլեքս, շատ դիսցիպլինայով, հսկայական 12 շենքի կառույց, որը իրար հետ ամբողջը կապի մեջ են, ամեն մի շենքը իր գործունեությունը ունի, ամեն մի շենքում իր լաբորատորիաներ ունի, եւ տեխնիկական, եւ բիոլոգիական, որտեղ անընդհատ նորություններ են ստեղծում եւ զարմանալին է, որ նույնիսկ մետրոնիկը եւ էթիկոնը աշխարհի ամենամեծ ֆիրմաները, օրինակ իմ մասով սրտի վիրաբուժության, իրենք այդտեղ լաբորատորիան, որտեղ զարգացնում են իրենց աբակայի գործիքները։ Իսկ խոսքը երթում է այսօրվա օրով այն վիրահատությունների մասին, որ իմանքը 3 օր 4 օր իմանքը ապարվում եւ տուն է երթում, եւ ոչ մեկի չի իմանում, որ ինքը սրտի վիրահատություն է եղել։ Նույնիսկ իր կարա բարեկամներին չասի։ Ու բարեկամները չտեսնան, որ ինքը սրտի վիրահատություն է եղել։ Խոսքը դրա մասին է երթում։ Այսօրվա օրով բժշկությունը մենք կարծում ենք, որ մենք լավ դեղում ենք։ Այս տարածաշրջանը համար միգուցե։ Բայց մենք միայն այս տարածաշրջանով չենք։ Աշխարհը առաջ է երթում։ Ինչի համար ամբողջ աշխարհը, մենք ինչի համար լայն չմտածենք։